நல்லா ப்ராஃபிட்டபிளா போயிட்டு இருக்கு, நல்ல வருமானம் வருது, இன்னும் 3 பிரான்ச் ஓபன் பண்ண போறேன், இன்னும் நிறைய பொருள் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி இன்னும் ப்ராஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் இப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். எல்லா ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் ரீட்டைல் பிசினஸ் ஓனர்ஸ்க்கும் கோவிட் மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் வந்த உடனே என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. மக்கள் மூவ்மெண்ட்டே இல்லை. பாதி பேர் என்ன பண்ணன்னு தெரியாம முடிக்க, பாதி பேர் அவங்க எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போக, ரீட்டைல் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸ் ஓனர்ஸோட பிசினஸ் அண்ட் லைவ்லிஹுட் கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. மக்கள் மூவ்மெண்ட்டே இல்லை, ஆனா அவங்க கன்சம்ஷன் இன்னும் போல. ஏன்? எக்ஸ்டென்சிவா ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் ஒருவேளை அவங்க பிசினஸை முன்னாடியே டிஜிட்டைஸ் பண்ணியிருந்தா தே வுட் ஹவ் சர்வைவ் தி பேண்டமிக். இதை ரியலைஸ் பண்ண இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் எப்படி அவங்க பிசினஸை ஆன்லைனுக்கு எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சாங்க. என்டர் கோஷக். செப்டம்பர் 2020 ஃபார்ம் பண்ண கோஷக் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிசினஸ்க்கு அவங்க டெய்லி ஆப்ரேஷன்ஸை இந்த டிஜிட்டல் உலகத்திலையும் ப்ராப்ளம் இல்லாம நடத்த ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர் கிரியேட் பண்றதோ, அவங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்றதோ, இபில்ஸ் ஜென்ரேட் பண்றது இருந்து சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ், கஸ்டமர் டேட்டா, இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட் இப்படின்னு பல விஷயம் பண்ணி தராங்க. இப்போ வர கோஷக் 70,000 பிளே ஸ்டோர் டவுன்லோட்ஸோட 10,000 பிளஸ் ஆக்டிவ் கஸ்டமர்ஸோட இருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கிற கெஸ்ட் கோஷக்கோட ஃபவுண்டர் ராஜேஷ் சுப்ரமணியம். வெல்கம் டு தமிழ்பிரனர் ராஜேஷ். ஹாய் ஷாம். ஹாய் தமிழ்பிரனர் டீம். ஸோ நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான். ஸோ நான் வந்துட்டு அப்பா வந்துட்டு டிஃபென்ஸ் பர்சன். ஸோ ஆர்மியில் இருந்தனால வந்துட்டு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ட்ராவல் வித் ஹிம் டு மல்டிபிள் சிட்டிஸ் இந்தியாவில். ஸோ ஐ ஸ்டேட் இன் பஞ்சாப்ல இருந்திருக்கேன், குஜராத்ல இருந்திருக்கேன், மும்பையில் இருந்திருக்கேன், தென் சென்னை. ஸோ படித்தது எல்லாமே கேவி. காலேஜ் வந்துட்டு இங்கே தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி படித்தது. ஸோ தட் இஸ் மை பேக்ரவுண்ட். அதுக்கப்புறம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ண ஜாப் வந்துட்டு எஸ்ஏபி, விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் என்டர்பிரைஸ் சாஃப்ட்வேர். அதுக்கப்புறம் அமேசானில் 10 years ஐ ஒர்க், 2 years in Chennai. அதுக்கப்புறம் I moved to US, Seattle. So that has been my journey. And then I started bootstrapped GHOSHAK. Okay, nice. So GHOSHAK பத்தி ஒரு ஃபவுண்டரோட இதுல இருந்து ஒரு சில வார்த்தைகள். So GHOSHAK ஓட மெயின் விஷன் வந்துட்டு to help small businesses go digital. So இன்னைக்கு இருக்க காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல a lot of organized retailers, there's a lot of e-commerce players வந்திருக்கனால வந்துட்டு small businesses are really facing challenge. And especially நீங்க சொன்ன மாதிரி கோவிட் டைம்ல வந்துட்டு they couldn't able to grow their business. அதனால வந்துட்டு like because they lacked digital tools. அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு okay to help them not only during pandemic but keeping their future planned. So we created GHOSHAK so that the technology is accessible for everybody, so that they can grow their business using technology. Technology is a key to grow any business right now. So we giving them everything so that they can be competitive and also grow their company. ஓகே, அமேசிங். பட் இந்த தாட் வந்து எப்போ விதைக்கப்பட்டது, அந்த ஆஹா மூமெண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? எப்போ நீங்க இந்த ஸ்டார்ட் அப்பா எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணீங்க? Good question. So it all started like 10 years ago when I was working for SAP. SAP வந்துட்டு it's a leading enterprise resource planning system. So அப்போ வந்துட்டு like why can't this be available for small organization? ஏற்படாது. ஏன்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி கம்பெனிஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க, which means like the companies which are like big companies were using it. Small companies கிட்ட அது இல்லை. So அந்த டைம்ல thought process was like how the technology can be accessible to small companies அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But அந்த டைம்ல என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னாக்கா கம்ப்யூட்டர் ஆர் லேப்டாப் வாஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் வந்துட்டு ஈவன் மீடியம் பிஸ்னஸஸ் வந்துட்டு அஃபோர்ட் பண்ணாம they were doing it on pen on paper. ஸோ அந்த டைம்ல நாங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண என்ட்ரி பிளாக்கர் வந்துட்டு ஹார்ட்வேர் காஸ்ட் வாஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் ஈவன் பில்டிங் இஸ் சாஃப்ட்வேர் அதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வாஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் பீப்புள் ஆர் நாட் ரெடி. பட் த தாட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்டட் 10 years ago. And we were kept waiting, say, okay, enna pannalam அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then I moved to Amazon, I was working. Then I started seeing like in US, every small shop has been digitalized. Like in this chinna shop ponalme already you can get a billing. Then 2019 when I came to visit families and friends on it, then I saw like நான் எந்த கடையில் போய் வாங்கிட்டு இருந்தனோ அந்த கடை நான் 6 years முன்னாடி எப்படி பார்த்தனோ அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ the reason is like they have not developed, and additionally they have started winding down. அவங்க வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன் வந்து இன்னொரு லொகேஷன் மூவ் ஆகுறாங்க. ஸோ நான் பேசும்போது ஏன் மூவ் ஆகுறீங்க அப்படின்னாக்கா there is organized retailer ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க. They have a chain, there's a huge India's biggest network of chains they have. ஸோ அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்மால் ஷாப் started facing lot of competition. ஏன்னா அந்த பெரிய ஷாப்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு லாயல்ட்டி ப்ரோக்ராம், டிஸ்கவுண்ட்ஸ், வீட்டுக்கு வந்துட்டு எவ்ரி வீக் தே வில் சென்ட் ஃபிளையர்ஸ். வீட்டுக்கே வந்துட்டு என்ன டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு, என்ன ஆஃபர் ஓடிட்டு வீட்டுக்கே வந்துடும். அண்ட் தேர் ஏபிள் டு சென்ட் SMS மார்க்கெட்டிங். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்க முடியல. ஈவன் தோ ப்ரைஸஸ், ஒயிட் லேபிள் ப்ரைஸஸ் வந்துட்டு குவாலிட்டி அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஸ்மால் ஷாப் ஓனர்ஸ் ஆர் கிவிங் த பெஸ்ட். ஆனால் அவங்களால வந்து அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியல. தே வர் நாட் ஏபிள் டு ரீச் பீப்புள். அண்ட் தென் என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு போனேன்.
அங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட், அந்த அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ள சூப்பர் மார்க்கெட், அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல பாதி ஷெல்ஃப் எம்டியா இருந்தது. ஸோ ஸ்போக் டு த ஓனர்ஸ், லைக் என்னங்க லைக் பாதி எம்டியா இருக்க, கஸ்டமர்ஸ் வந்தா லைக் தே வில் பி டிசப்பாயிண்டட் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. he said like நான் இந்த ஷாப் ஆரம்பிச்சதே இங்க இருக்க அபார்ட்மெண்ட் நம்பி தான், பிகாஸ் எனக்கு கஸ்டமர்ஸே அபார்ட்மெண்ட்ல தான் வருவாங்க, வெளியேந்து வர முடியாது. பட் people have started buying from online. ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்றாங்க, வீட்டுக்கே வந்துருது, யாருமே என் கடைக்கு வர மாட்டேன்னாங்க. ஸோ இட் வாஸ் லைக் அந்த அபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு 100-200 மீட்டர்ஸ் நடந்து வந்தாலும் அந்த கடை இருக்கு. பட் ஸ்டில் பீப்புள் வாண்ட் டு பை அண்ட் டெலிவர் அட் ஹோம். அந்த கம்ஃபர்ட்னஸ் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்துட்டு லைக் இப்போ நான் இன்னொரு 5 years லீஸ் போட்டுட்டேன், எனக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லை, ஸோ அந்த கடையை நடத்தி தான் ஆகணும், அட்லீஸ்ட் ஏதோ லாபம் வருது அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் அட்லீஸ்ட் பே த ரெண்ட். ஸோ அந்த நிலைமை இருந்தாரு. ஸோ நீங்க வந்துட்டு ஆன்லைன்ல பண்ணக்கூடாது, நீங்க ஒரு ஆப் ஒரு வெப்சைட் ரெடி பண்ணிட்டு நீங்களும் அதே ஆன்லைன்ல கொடுக்கலாம் இல்லையா? அவசரம் இல்லைங்க, அது 5 lakhs 6 lakhs ஆகுது. ஸோ லைக் தட் வாஸ் த ஆஹா மூமெண்ட். லைக் டெக்னாலஜி ஷுடன்ட் பி எக்ஸ்பென்சிவ். லைக் இப்போ நம்ம ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணோம், இன்ஸ்டாகிராம் ஃப்ரீ யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ வை ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு இருக்க டெக்னாலஜி வை ஷுட் பி லைக் 5 lakhs or 10 lakhs? Okay, so that was a moment I came back and I started researching, work பண்ண ஆரம்பிச்சேன். And that's when like this Feb of 2020 COVID came in. Okay. Then I started seeing a lot of pain. It's like, okay, things kept running in my mind, like something we have to do. So that's where I just, okay, it's a time for me to quit job, pick it up, and then we build this platform. Okay, nice. So you decided to do something, and then okay, இப்போ யாரெல்லாம் நம்ம கூட இந்த ஜர்னில டிராவல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது there is this thing called co-founder. So எப்படி உங்க co-founder வந்து நீங்க மீட் பண்ணீங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா? So like see, that's all about friends, right? And our co-founder வந்துட்டு எனக்கு 6th standardல இருந்து தெரியும். So we were like used to play cricket, we used to hang out together. Mr. Sanjay Dek. So ரெண்டு பேரும் ஒரே காலேஜ்ல தான் படிச்சோம். And he decided like he is interested into sales and marketing. Okay. And he started pursuing that, and he went to IIM Kozhikode. So we were used to talk, and when I hang out பண்ண சென்னைக்கு வந்தேனாக்கா I used to hang out with him. So when we're talking, right, then he is also like, okay, wants to do something. Because he is also traveling, he is also seeing people. It's like it's been 10 years, technology has not penetrated. So the number get on the idea, because we used to think together, right? So like, and the idea is still nobody has executed on it. Okay. Nobody is thinking about the Indian small businesses, because anybody who's starting a startup, right, அவங்க கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா US, UK, everybody is trying to like focus on the CRM application outside India. இந்தியாக்கு யாருமே பில்ட் பண்ணல. So then Sanjay said like, dude, இது பண்ணலாம், like let's do it. Okay. Because there's a need. Let's forget about the profit and everything. We have to serve a mission. We have to help these people. So that's where Sanjay got together, and then since he's my childhood buddy, right, we said, okay, panala, and then that's how we started. Okay, that's nice. Actually, more than money making, or impact பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. Really glad to see that. And okay, நீங்க ரெண்டு பேரும் childhood friends அப்படினு சொல்றீங்க. எனக்கு ஒரு क्वेश्चन வருது. childhood friends அப்படினா உங்க ஃபேமிலி எல்லாம் ரெண்டு பேரும் நல்ல க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ல இருப்பீங்க, இதுல இருக்கும். So இப்போ ரெண்டு பேரோட ஃபேமிலியும் எப்படி நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க that you are quitting your job and then going full time with GHOSHAK அப்படினு சொல்லிட்டு? It was a tough decision, like but they have seen our passion from school days. So we wanted to do something. அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடிக்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு நானும் செஞ்சு வந்துட்டு அவங்க அம்மா டீ போட்டு கொடுப்பாங்க, நாங்கள் டீ குடிச்சிட்டு கதை பேசுவோம், ஐடியாஸ் சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா கிட்ட போய் வேலிடேட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் வாட் வி யூஸ் டு டூ. ஸோ அவங்க வந்துட்டு எங்களை பார்த்துருக்காங்க தட் வி ஆர் பேஷனேட் டு டூ சம்திங் ஃப்ரம் காலேஜ் டேஸ். So like when after this, like see, financial stability is also very important, that entrepreneurs. So we have earned for last 15 years, and we say like, okay, now we can take a risk and we can start. And then more than convincing parents, right, is convincing our spouse. Right. So our spouses were very supportive. They say like, okay, this was your vision, so go ahead and do it, we'll support. That's how things changed, and that's how we came in. Okay, that's really nice. So okay, co-founder said family convince பண்ணியாச்சு. Next you need a team around GHOSHAK to build your product and then get going. So I also heard that நீங்க வந்து in order to hire your first 2 engineers, you interviewed at least 120 people to hire those 2 people. So how did this happening? How are you building your team, and then எப்படி அந்த culture maintain பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க? See, I have a very high bar in terms of when I'm recruiting people, especially engineers or more than that, and even in the sales side also. So I'm not expecting them very highly technical. They should be able to solve a problem. Or problem kodha solve pannu. Okay. And na hire panna first 2 engineers on they're fresh out of college. Okay. Potential that I've seen in them is like or problem kodha they will solve it.
So my entry process is also different. I give them a problem, give them a week time. Okay, solve and come back. Okay. So anybody who's solving and coming back, right? So they will get a job. Oh, okay. Nice. So like 120 plus candidates on it, half of like we cannot blame our engineering colleges also, right? Because every college is different. So, but உங்களோட passion என்ன இருக்கு? நீங்க அந்த effort போட்டிருக்கீங்களா? So if you're ready to put an effort and அந்த skill set நீங்க வந்துட்டு learn பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா, then I can guide and take you forward. And those 2 engineers that I hired, first 2 engineers, they are my top performer. Okay. So plus Amazon on it, I used to like take a lot of interviews. Like at Amazon in 10 years, I've taken like 1,000 plus interviews. Like that is my day in and day out as a manager. So finding the talent on it, I have to be patient. I have to, because on the mutta edukunom abinaka, it's not that easy, right? So patiently waited, build the team, and that's how you have to go. Okay, really nice. So if co-founder set and then team is also set. So you are building something, but there is a necessity of money. So in that பணம் வந்து எங்க இருந்து, where are you feeding the money from? Either customers கிட்ட இருந்து வர காசுல you are able to bootstrap the company, or you are raising funds. So how is it happening with GHOSHAK? So it's bootstrapped. First na bootstrap panna. Then when I left and started working on this, right? என்னோட friends வந்தாங்க, like okay, like hey, நாங்க invest பண்றோம் because yes, financially we cannot get in, but we want to support you and so later. Then they started funding me. So right now it has been bootstrapped and funded by my friends. Okay, nice. And in future, how you are planning to take, like formula venture capitalist கிட்ட fundraise பண்ற plans ஏதாவது இருக்கா, இல்லனா bootstrapped and then friends and family round ஓட நிறுத்திக்கலாம்? No, we will raise funds, but right now it is too early for us to do it. We want to do a little more traction. We want to learn a little more so that we learned everything and we start building a quality product and giving them a quality features to the customers. So we're getting really good response. We are growing organically, and so we will do it, but not now. Okay, got it. So next on the deep dive round குள்ள போலாம். என்னதான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் இம்பாக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் கடைசியில இந்த விசிஸோ ஏஞ்சல்ஸோ கேட்குற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, ஹவு பிக் இஸ் தி மார்க்கெட் அப்படிங்கிற கொஸ்டின். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் புட்டிங் தி சேம் கொஸ்டின் டு யூ. ஹவு பிக் இஸ் திஸ் மார்க்கெட்? It's a huge market. We have 60 million plus small businesses இருக்கு. நீங்க வந்துட்டு இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் அண்ட் கிராசரி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12 million சூப்பர் மார்க்கெட் அண்ட் கிராசரி. அண்ட் இப்போ நீங்க வீட்டோட வெளியே போனோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வீட்டுக்கு தெருவில் வந்துட்டு ஒரு 20 கடை இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அதுல 2 கடையில மட்டும் தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும். Okay, and that too also like very old system that they are using. So you still have a big market. Correct. So நாங்க வந்துட்டு just like small businesses forget பண்றோம், like people who are doing business from home. Any business that you take, அவங்களோட needs வந்துட்டு different-ஆ இருக்கும். So we are trying to build a system which can address all these problems. So it's a huge market. It's like 700 billion is the market size. Wow. And what we have learned is like Tamil Nadu மட்டுமே capture பண்ணாக்கா, that into 12 times is what is India market. So Tamil Nadu itself is big. So that's why we started doing it. And Chennai is the SaaS capital, right? So there's no question, like we starting from here. Okay. So தமிழ்நாடோட 12 times வந்து இந்தியா அப்படிங்கறத சொல்லிருக்கீங்க. தமிழ்நாடு as 100% கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். So அந்த 100%ல எவ்வளவு percentage GHOSHAK இது வரைக்கும் புடிச்சிருக்கீங்க? So Chennai பொறுத்த almost all the pin codes we have penetrated. Wow. We have at least like 10 to 15 shops in each pin code that are using our application. In one way or the other, because we give them marketing, we give them inventory management, building multiple features. They are using at least 1 or 2 features. Okay, got it. So in Tamil Nadu as a whole, எவ்வளவு மொத்தமா Tamil Nadu ஃபுல்லா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு small and medium businesses GHOSHAK இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? We have like 15,000 plus businesses that are using it. So that is what we have achieved so far. And 80,000 plus downloads. And so like people are slowly started using it, and slowly brand building. We are reaching out to customers, explaining them, because we have a lot of people from tier 2 or tier 3 cities. Okay. Like they are still getting used to the technology. If they Facebook use pannanga, WhatsApp use pannanga. So entertainment aspect now they are moving into the productivity aspect. Okay. Of using a mobile phone. So we have to train them, we're educating them, we're running sessions for them and helping them get on board. Since application naanga romba simple build pannirkom, so that
anyone from tier 2 tier 3 cities on it, it should be very easy. WhatsApp use பண்றாங்கன்னா இந்த app use பண்ணும்போது it should be easy for them, very intuitive to use it. Interesting. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உங்க ப்ராடக்ட் வந்து இது மாதிரி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிசினஸ்க்கு சர்வ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் மீ டு ஒன் அனதர் தாட். இது வந்து 700 பில்லியன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்றீங்க. உங்க ப்ராடக்ட் சில ட்வீக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க மார்க்கெட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். லைக் நீங்க மார்க்கெட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்வீக் பண்றீங்களா, இல்ல ஆர் யூ கேன் இம்பாக்ட் மோர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் யூ ட்வீக்கிங் எனி ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட் அண்ட் தென் ஆஃபரிங்? Yes, we do, because we started with small businesses. Okay. But what we are learning is that even some of the organized chains, like they are there for like last 58 years of business பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட systems இன்னும் வந்துட்டு அவங்க அப்டேட் பண்ணவே இல்லை. So we are getting queries from them, so we are working with them to like organize their retail chains, over outlet or multiple outlets, because from a cost point of view, we are very affordable, right? And we are giving a quality product. So what we have recognized is like in some of the chain outlets also, there's a lot of potential. Okay. And we have a good pipeline built up. And that's where we're seeing like, okay, it's like on the segment on it, address because for them also, investment is something that they expect. Okay, investment and returns for no. So even the hardware investment or a software investment, they expect a return to come. Okay. And avangaloda use cases keta mari the systems are not available, and if it is available on the market, it's very expensive. Okay. So we are going to address that market also. So we are working on that product. ஓகே, அமேசிங், நைஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் நிறைய வந்து ஆன் ஃபுட் போய் நிறைய ஷாப்ஸ்க்கு வந்து பேசியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள், சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் வந்திருக்கும். லைக் நம்ம ஒரு விஷயம் அசியூம் பண்ணிட்டு போவோம், அவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க, அவங்களோட பிஹேவியர் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அங்கே போய் அவங்க கிட்ட பேசும்போது அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியரா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி இந்த கோஷக்கோட இந்த ஜேர்னியில் 2020 செப்டம்பர்ல இருந்து இன்னைக்குள்ள ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஃப்ரம் தட் இஃப் யூ கேன் ரீகால்? There is a lot of things. So one particular case on it, we went to this salon and beauty parlor. Our biggest challenge with the owner was like, he was like, okay, now first in the system any use பண்ணனும்னு சொல்ல ஒரு question. So நான் போயிருந்த டைம்ல ஸோ நான் கேட்டேன், இப்போ நீங்க கடையில எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் கடைக்கே வரது கிடையாது, நான் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் வீக்லி ட்வைஸ் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட், இப்போ ஒரு மளிகை கடை இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல என்ன இன்வென்ட்ரி இருக்கு, என்ன இன்வென்ட்ரி சேல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். பட் ஒரு சலூன்ல வந்துட்டு எவ்வளவு பேருக்கு நான் வந்துட்டு முடி வெட்டி விட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. ஓகே, அண்ட் எவ்வளவு பேருக்கு நான் ஷேவ் பண்ணிட்டு தெரியாது. ஸோ என்னோட எம்ப்ளாயி சொன்னா மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் வந்துட்டு, இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆர் யூ ஷுர் தட் உங்க கடையில இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு 50 பேர் ஹேர் கட் பண்ணிருக்காங்கன்னா 50 பேர் கட் பண்ணிருப்பாங்களான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சார், இல்லைங்க அது என்ன கரெக்டா சொல்ல முடியாது, ஏன்னா என்னோட கடையில இருக்க பசங்க சொல்றதா வச்சுதான் நான் இது பண்ண முடியும். ப்ளஸ் கல்லால எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு வருமானம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ டோல்ட் ஹிம் தட் வர ஒரு கஸ்டமருக்கும் நீங்க பில்லிங் கொடுங்க, அவங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ்ஸாக போயிடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் லைக் உங்க கஸ்டமரோட ஃபோன் நம்பர் உங்ககிட்ட வந்துடும். அண்ட் தென் ஒரு சின்ன போஸ்டர் வி டிசைன் தட் ஒரு கஸ்டமர் 5,000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க இல்லை 10,000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லாயல்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு கிவ் them a gift. ஸோ கடையில் ஒரு போஸ்டர் ஒட்டிடுங்க அண்ட் லெட் த கஸ்டமர் கம் இன். அப்போ என்ன கஸ்டமர்ஸ் கேட்பேன், எனக்கு பில் கொடுங்க பிகாஸ் ஐ வாண்ட் பாயிண்ட்ஸ், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் சம்திங் ஃப்ரீ. நான் ஒரு 5,000 ஸ்பெண்ட் பண்றேன்னா எனக்கு ஒரு ஹெட் மசாஜ் எனக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கும். ஸோ என்ன ஆச்சு, இந்த இது போடுங்க, லாயல்ட்டி ப்ரோக்ராம் போடுங்க அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. ஸோ ஹி எக்ஸிக்யூட்டட் இட். வித்தின் 2 months he said like, okay, like நான் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல, மை ரெவென்யூ டபுள்ட். Wow. Okay, because earlier it was pen and paper கூட கிடையாது. He trusted his employees கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But now is like everything is captured in the system. Customers வராங்க, okay bill கொடுங்க. Customers are asking for the bill, so it coming into account. Okay, nice. Okay, then now he has like customer database இருக்கு. Okay. And then he knows that என்னென்ன customers என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க, எந்த எம்ப்ளாயி வந்துட்டு என்ன சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க, like அப்படி சொல்லி தெரியுது. So he has full report with him. So within 2 months he saw like his like first month and he thought like something would have happened, but second month, so then he appreciated the technology that he's using. Okay, nice. So the exact product market fit and the use case for GHOSHAK அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். Really interesting.
அண்ட் ஆல்சோ இது ஒரு டஃப் மார்க்கெட் டு கிராக்னு சொல்றாங்க இல்லையா. லைக் ஒரு ஷாப் ஓனரா இருக்கிறவங்க கிட்ட டெய்லி ஒரு 10 பேர் போயிட்டு இது மாதிரி கியூஆர் கோட் போடுங்க, நாங்க வந்து உங்களுக்கு லோன் தரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இப்போ ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி 10ல ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா தெரியக்கூடாது கோஷக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வுட் ஹவ் டேக்கன் சம் ஸ்பெஷல் சேல்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஸோ எப்படி வந்து அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி பிடிக்கிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பின்கோட்ஸும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க. ஸோ எப்படி இவங்களெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்றீங்க டு ஸ்டார்ட் யூசிங் கோஷக்? எந்த டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணாலுமே வந்துட்டு ஒரு மைண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ ட்ரஸ்ட் வித் தெம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் 100 கஸ்டமர்ஸ் வர வரைக்கும் வி விசிட்டட் தெம் இன் பர்சன். We started understanding. Okay, எல்லாருமே வராங்க. Say like even co-founder Sanjay would have an interesting use case, right? He went there and then அவர் வந்துட்டு சஞ்சயோட கையை பிடிச்சிட்டு வெளியே கூட்டு போயிட்டு, இங்க பாரு ஆல்ரெடி 6 ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சிருக்காங்க, நீ 7 ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு போனா ஒட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் சஞ்சய் say like it is not about sticker. உங்க பிசினஸ் என்ன? ஓகே, உங்க பிசினஸோட கோல்ஸ் என்ன? லெட்ஸ் புட் இட் டவுன். இந்த கோலை நீங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறீங்க? ஸோ he was like confused. ஓகே, நான் இந்த கோல் எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறேன்? ஓகே, நீங்க வந்துட்டு மந்த்லி 1 lakh பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த மந்த்லி 1 lakh நீங்க 2 lakh மாத்தணும்னா வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி? இந்த 6 ஸ்டிக்கருமே உங்களுக்கு எந்த யூஸ்மே கொடுக்க போறது கிடையாது. ஓகே, என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஹி ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, என்ன பண்ணலாம்? உங்க கஸ்டமர் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? ஓகே, ஸோ தென் ஹி செட் இல்லை. ஏன்னா இப்போ ஒரு 10 years முன்னாடி நம்ம ஒரு மளிகை கடையில போய் ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கடையில ஓனருக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டுல இன்னைக்கு வந்து பிரியாணியா இல்லை வந்து நம்ம இன்னைக்கு வீட்டுல வந்து கர்ட் ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கிளியரா தெரியும். பட் இன்னைக்கு டேட்ல வந்துட்டு so many customers happen. ஓகே, so many customers are there. அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யார் கஸ்டமர்ஸ்? பாதி நேரம் ஓனர்ஸ் கடையில இருக்கிறது கிடையாது. வர பசங்க வந்துட்டு கஸ்டமர் ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ண மாட்டேறாங்க. ஓகே, they are losing கஸ்டமர்ஸ் ஏன் வரலன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ we went to them and saying like okay, உங்க கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? கஸ்டமர்ஸ் ஏன் வரலன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி, கஸ்டமர்ஸ் வரல அப்படின்னா நீங்க அவங்களை திரும்பி எப்படி வர வைக்க போறீங்க? ஓகே, ஸோ கஸ்டமர்ஸ் திரும்பி வந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிளஸ் இந்த ஸ்மால் பிசினஸோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து வித்தின் 5 kilometer ரேடியஸ் தான். ஓகே ஓகே, ஸோ அந்த 5 kilometer இருக்க ரேடியஸ்ல தான் உங்க காம்படிஷனே இருக்கு. ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸை நீங்க லூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கஸ்டமர்ஸ். உங்களோட கோல் வந்துட்டு 1 லட்சத்துல 2 லட்சம் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா உங்க கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? தட் இஸ் அ கொஸ்டின் தட் வி ஆஸ்க்ட். ஸோ அப்போ அவங்க வந்துட்டு ஓகே என்ன பண்ணலாம்? ஸோ அவங்க பார்க்கும்போது இந்த 6 ஸ்டிக்கருமே வந்துட்டு இட்ஸ் going to get me an additional revenue, but it's not going to get me a customer. நான் ஒருத்தங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறேன், இல்லை ஒருத்தங்களுக்கு வந்துட்டு நான் மற்றவங்க தான் பிஸ்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் தவிர மற்றவங்க எனக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்கல. ஸோ அந்த ஃபேக்டர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு தேவையான டூல். அதுக்கப்புறம் தி ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா, லைக் இப்போ ஒரு பெரிய ரீட்டைல் செயின்ஸ் இருக்கு, ஒரு பெரிய ஃபேஷன் ரீட்டைல் அவுட்லெட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அங்கே என்ன நடக்குது? ஓகே, அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு they are attracting to loyalty points. அப்பப்போ வந்துட்டு ஆஃபர்ஸ் ரன் பண்ணிருக்காங்க, இது கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்காங்க, நியூஸ் பேப்பர்ல போடுறாங்க, பேப்பர் இன்செர்ட்ஸ் பண்றாங்க, இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. இவங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம இருக்காங்க பிகாஸ் இட் ஆல் டேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ லோ காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டிஜிட்டல். ஓகே, ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ அந்த கஸ்டமர் ரிட்டென்ஷன் இஸ் த கீ அப்படின்னு சொல்லும் போது they understand. ஓகே, தென் they start the journey. ஸோ அது ஒரு 100 கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட வந்து நாங்கள் பேசும்போது சில கஸ்டமர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சில கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்க சில பேர்லாம் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு தென் தே ஸ்டார்டட் தேர் ஓன் பிசினஸ். Okay, so they understand okay technology is important, but even then they are not able to afford. So இதுதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது when we show them கஸ்டமர் எப்படி அக்யூர் பண்ணணும், எப்படி அவங்களை ரீட்டைன் பண்ணணும், எப்படி என்கேஜ் பண்ணணும் எங்களோட ஆப் மூலமா, இது டச் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வந்து எப்படி வந்துட்டு கோஆர்டினேட் பண்ண முடியும்னு சொன்ன உடனே they say okay, got it. Then we convert that into எங்களோட marketing campaign and everything. So the 100 customers gave us the learning to differentiate ourselves from competition. Okay, got it, nice. So அந்த first 100 customers கிட்ட பேசி ஆகணும், அவங்க கிட்ட என்ன ஒப்பீனியன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அடுத்த 1000 customers எடுத்துட்டு போக முடியும். Really nice. Exactly. ஸோ இந்த செக்மெண்ட்ல வந்து இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரபலமான விஷயம். ஏன்னா அந்த வணிகர் சங்கம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு லோக்கல் குரூப்ல ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அங்க ஒரு இடத்துல நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும், நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க. ஸோ அது மாதிரி இப்போ ரெஃபரல்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா? வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் ஸ்ட்ராட்டஜி தட் இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட் ஃபார் யூ? Yeah, we are doing referrals also, but these business owners, right, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதில் competitive. Like they are like, okay, நான் கடையில் ஒரு புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னா I don't want to share it with others because it's a competition. Okay, so it's like we are like, so that is also something that is blocking us from moving ahead. But அது வந்து இப்போ like we had a interesting customer, right, like our அண்ணன் மேல கடை வச்சிருக்காரு, தம்பி கீழே கடை வச்சிருக்காரு. அண்ணன் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டார், தம்பி கிட்ட சொல்ல.
ஓகே ஸோ லைக் எங்க தம்பி கிட்ட சொல்லு அப்படின்னாக்கா இல்லப்பா அவனும் பண்ணிட்டானாக்கா ஸோ இட்ஸ் லைக் ஓகே லைக் வி வர் லைக் ஓகே என்ன லைக் வாட் இஸ் திஸ் லைக் இல்லைங்க நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க லைக் ஹி ஆல்சோ ஹேஸ் டு க்ரோ இல்லை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ திஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் இஸ் லைக் பிகாஸ் தேர் டூ ஆஸ்பெக்ட் இஸ் லைக் ஒன்னு என்னோட காம்படிஷன் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது பட் நான் ஒரு சிஸ்டம் ப்ரொபோஸ் பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த சிஸ்டம் மேல எனக்கு ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இட்ஸ் மிக்சட் இமோஷன்ஸ் அண்ட் தட் வாஸ் அ லேர்னிங் ஃபார் அஸ் ஸோ வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வந்துட்டு மற்ற இப்போ இதே வந்துட்டு நான் ஒரு மூவி ஆப் டவுன்லோட் பண்றேன்னா உடனே மற்றவங்க சொல்லிடுவேன் because it is not going to let me into competition. Yes, right? yes. So and that's what we are seeing is like it will take time. It will take time because business is all about competition, right? Unga channel ungalku oru pudu strategy irukku appadina you will not share with other channels, right? Because that is very unique to you. Correct. So this business are competitive and they're keeping it very close, the technology also. But what we are doing is like little bit intelligently avanga send panna SMS and avanga generate panna bills ellathiyum vandu will be like powered by GHOSHAK. So that triggers okay powered by GHOSHAK. Then business owners start looking for that word and then we are getting it. Illenga enoda friend oda kadaila vandu powered by GHOSHAK pottundar ana ungalku call panna neenga so explain பண்ணுங்க. So we are doing a different way of marketing. Amazing. Super. So நான் இப்போ எங்களோட சீக்ரெட் சொல்லிட்டேன். மேபி கட் பண்ணனும்னா சொல்லுங்க, கட் பண்ணி விட்டுறலாம் அந்த இன்டர்வியூ பார்ட்ல இருந்து. No, like see, we want everybody to like even anybody who's listening, it is a learning for them. Correct. So I'm absolutely okay to share anything. So nice of you to share that, Rajesh. Very nice. So நான் இன்னொரு curious question, Rajesh. So இப்போ செக்மெண்ட் வந்து நான் எப்படி பண்றேன், பேக்கரின்னு சொல்லிட்டு, சலூன் சொல்லிட்டு, டீ ஷாப்ஸ் and then மளிகை கடை மாதிரி இந்த எல்லா செக்மெண்ட்லயுமே toughest one to crack வந்து எந்த செக்மெண்ட் உங்களுக்கு இந்த இத்தனை நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல? The grocery segment is a little tough. Yeah. Okay. ஏன்னா வந்துட்டு லைக் இப்போ மற்ற இப்போ பேக்கரியெல்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் சொல்லுங்க இந்த 20s கிட்ஸ் 90s கிட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ரன் பண்ணாங்க. பட் லைக் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல எடுத்தீங்கன்னா லிட்டில் ஓல்டர் ஜென்ரேஷன். ஏன்னா அவங்களோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர் நாட் ஹேண்ட்லிங் சூப்பர் மார்க்கெட், தே ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் தே ஆர் கிராஜுவேட்ஸ், லைக் அவங்க அந்த லைன்ல போயிட்டாங்க. ஸோ ஸ்டில் தட் இஸ் டன் பை லாட் ஆஃப் ஓல்ட் பீப்புள் இன் த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் லைக் 40s and 50s. ஸோ தே லைக் நான் இவ்வளோ வருஷமா இதை பண்ணிட்டேன்ப்பா, இனிமேட்டு எனக்கு எதுக்கு கம்ப்யூட்டர்? So that is the segment that we are coming into it. And then somebody who is already starting a supermarket, naka supermarket ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா they already system பாத்துறாங்க, like they've already working on a system. So on the particular segment is a little tough to crack. Okay. Every other segment is like ready because they are looking for a affordable solution and they're grabbing it. And the kirana like on the supermarket segment segment is கொஞ்சம் challenging ஆன segment. Okay. Nice. Really nice knowing all this, Rajesh. And so finally ஒரு question, GHOSHAK ஓட road map என்ன for the next 3 to 5 years? இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டுல ஒரு நல்ல இது இருக்கு, மார்க்கெட் ஷேர் இருக்கு, prevalence இருக்கு. இதை தாண்டி GHOSHAK இன்னும் next 3 to 5 yearsல என்ன பண்ண போறீங்க? So we have already மற்ற southern statesல enter பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். We are forming a team and we have already started making entry into it. So next 5 years we want to be pan India. So in the next year our focus is to expand and become presence in south, because we don't want to play with numbers. A lot of competition that we have, $1 million அப்படி சொல்றாங்க, but we want to have a quality. We want to create an impact. We want to be staying closer with the small businesses. அவங்களோட பெயின் பாயிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்களோட சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு, பிகாஸ் our vision is different. Our vision is not to like raise funds and create noise. It's all about creating an impact. So next year we already started. Next year south, and within 5 years we want to be pan India. Okay, nice. So deep dive round இதோட முடியுது. Before we get into the lightning round, இன்னைக்கு நம்ம listenersக்காக வந்து we have an offer from GHOSHAK. Tamilpreneur 50 அப்படின்னு சொல்லிட்டு GHOSHAK ஓட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து at 50% டிஸ்கவுண்ட் ரேட் நீங்க அவைல் பண்ணிக்கலாம். So Rajesh, can you elaborate about this offer? Yeah, so GHOSHAK another end-to-end CRM solution. உங்களோட இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட், உங்களுக்கு வெப்சைட் வேணும், அந்த வெப்சைட்ல வந்து உங்களுக்கு இ-காமர்ஸ் ப்ராடக்ட், உங்களோட அந்த இ-காமர்ஸ் ப்ராடக்ட்ல வந்து டெலிவரி பார்ட்னர் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம், பேமெண்ட் கேட்வே இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் லாயல்ட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்க பிசினஸ் ரன் பண்ண தேவையான எல்லா விதமான ஃபீச்சர்ஸ்மே வந்துட்டு இட்ஸ் அவைலபிள். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மினி CRM that is available. ஸோ நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் ஃபார் யூ, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாராவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா சஜஸ்டட், ஓகே, ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தெம். ஸோ அவங்க இந்த Tamilpreneur 50 டிஸ்கவுண்ட் கோட் வந்தாங்கனாக்கா, எனி ப்ராடக்ட்ஸ் தட் வி ஹேவ் வி வில் கிவ் அ 50% டிஸ்கவுண்ட் ஆன் தட்.
Nice, really nice. And early stage entrepreneurs who want to set up their website, அப்படிங்கறவங்களும் வந்து இத avail பண்ணிக்கலாமா, or how is it? Yeah, definitely. So ஒரு வெப்சைட்க்கு தேவையான எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே அதுல இருக்கு. So if you are an early stage entrepreneur, உங்களோட presence வேணும், so that you want to like showcase things that you have built, this is a good place to start. So like this is very low investment to start with. Okay, so you guys can use this offer. This is dedicated for the Tamilpreneur audience. Thank you so much of you, Rajesh. And then okay, now we can get into lightning round. So உங்க entrepreneur ஆக விடாம ஏதாவது விஷயம் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கா? No, it has delayed it, but எதுமே நான் ஸ்டாப் பண்ணது கிடையாது. Okay, nice. So இன்னைக்கு நீங்க ராஜேஷ் வந்து இந்த சேர்ல entrepreneur உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் யார்? I think my family, my wife especially, because without her support, என்னால வந்துட்டு job quit பண்ணிட்டு I couldn't be doing full time. So it's because of her support. Okay, nice. So entrepreneur ஆக விரும்புற ஒருத்தர் இந்த புக்ஸ்லாம் கண்டிப்பா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ற புக்ஸ் ஏதாவது? So see, entrepreneur வந்துட்டு புக்ஸ்ல வந்து படிக்க முடியாது. You have to experience it. So you need to like experience is something like okay, now job join பண்ணி தான் experience கிடைச்சு அதுக்கப்புறம் entrepreneur மாறணும் அப்படின்னு கிடையாது. If you have an idea, college ல இருந்து இருக்கீங்க, college start பண்ணும்போது if you have an idea, start building it. Okay, learn from it. It's okay to fail. It's absolutely okay to fail. But நீங்க learn பண்ணணும். That is experience that you have to get. Okay, or you join a job and அங்க நீங்க learn பண்றத பொறுத்து you can actually implement that in your other. If you need a financial stability, எல்லாமே. So like புக்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்க மத்த entrepreneurs பத்தி படிக்கலாம். You can take certain learnings out. But நீங்க entrepreneur மாறணும் அப்படின்னாக்கா it is within you that you have to start making those changes. So it has to be you. Books will not teach you. Book can guide you. Books cannot make you an entrepreneur. Super, nice answer. And உங்களை வந்து நீங்க ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்க நீங்க யூஸ் பண்ற ரிசோர்சஸ் லைக் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பரா இருக்கலாம், இல்ல டு டூயிஸ்ட், எவர் நோட், இது மாதிரி ஏதாவது டூல்ஸா இருக்கலாம். Anything that has to be done in a day or a to do. And then in the project planning, I have tools like Jira, Asana that I use for my team. Okay. So that is where நாங்க roadmap எல்லாம் போட்டுட்டு ஆர்கனைஸா வச்சுப்போம், ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி வச்சுப்போம். So we use Jira or Asana. Okay, nice. So இன்னைக்கு நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் entrepreneur ஆகிறதுக்கு காரணமா இருந்த ஒரு பர்சனல் டிசிப்ளினோ ஒரு ஹாபிட்டோ ஏதாவது சொல்லுங்க. மார்னிங் எழுந்து ஓட ஆரம்பிச்சுப்பேன். I'll run, jog. So I consistent follow பண்றதுனால it's like okay, there is one discipline that helps you. Okay, நம்மோட schedules எல்லாமே we can perfectly plan. Okay, nice. So இப்போ வந்து we'll have AMA, and before that ஒரு parting piece of guidance or advice for the aspiring entrepreneurs who are listening here today. So who is listening, first வந்துட்டு thanks for joining. ஏன்னா இப்போ நீங்க இந்த call join பண்ணது is your first step that you have taken. Is like you want to learn from somebody, learn some experiences. So entrepreneur மாறணும் அப்படின்னாக்கா there is no age or there is no time. நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போது கூட ஆரம்பிக்கலாம், நீங்க காலேஜ் படிக்கும் போது கூட ஆரம்பிக்கலாம். So there is no specific time that is there. So உங்களோட ஸ்கில்ஸ் மட்டும் நீங்க வந்துட்டு கான்ஸ்டன்டா ஒர்க் பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னாக்கா, ஈவன் ஃப்ரம் டே ஒன் நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினர் மாற போறீங்க, ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்ட் லேர்னிங் அபவுட் தட். இல்ல நீங்க வந்துட்டு யூ திங்க் தட் ஓகே ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட் இன் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னாக்கா தென் ஸ்டார்ட் பில்டிங் தோஸ் ஸ்கில்ஸ். So if you're a co-founder, right, when out of college, it's like, okay, I'm going to get into sales and marketing. So he was focused into it. He did a lot of certification. He went to IIM Code to learn. So he had that, okay, I want to be a best sales and marketing head. I want to build strategies. He had very clear vision for it. So he started building the skill set. Another skill set, I want to be on the technology side. So I joined companies from where I can learn. Initially worked on a few startups. I went to the more or bigger organizations, learned a lot. So focus on learning from any possible avenue that you have. Okay, and உங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாதீங்க. If you have an idea, start working on it. உங்களோட own experience and find the right mentors. Okay, உங்களோட friends and family, or even what Shyam is doing is like he's forming this club, right? Tamilpreneur club. Like you have this club where you can actually meet like-minded people. So start reaching out to people and start looking for mentorship, because if I have 3 mentors. Okay, even with 15 years of experience, I know like certain things I'm not an expert. So
என்னோட co-founder or expert கிடையாது, but we need somebody to guide. So we look for certain mentors. So mentors and your own experience is what the right combination, I believe, for you to like succeed. So don't hesitate. At any point of the time, you can become an entrepreneur. Nice, Rajesh. So patiently Tamilpreneur questions-லாம் answer பண்ணதுக்கு ரொம்ப thanks. And Tamilpreneur சார்பாகவும் Tamilpreneur listeners சார்பாகவும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் to GHOSHAK, Rajesh, Sanjay and team to spread across India and then take from 15,000 active customers to 10 lakh customers and then இந்தியாவுக்கு ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிஸ்னஸ்னா கோஷக் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். So with that, we will go into Ask Me Anything. So around 21 people are there today with us. Guys, ஏதாவது questions இருந்தது அப்படின்னா நீங்க question boxல டைப் பண்ணலாம். ரொம்ப ஷையா இன்ட்ரோவர்ட்டடா இருந்தீங்க அப்படின்னா, இல்ல கூச்சம் பட மாட்டீங்க அப்படின்னா hands raise பண்ணுங்க, நான் unmute பண்றேன் so that you can start asking your questions. Okay, so James has asked a question. Gallery mode பண்ணிட்டோம், so video on பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். In case உங்களுக்கு ஏதாவது question கேட்கணும், you can directly interact with Rajesh. Yes, James has raised the hand. Yes, like anyone can unmute and ask. So hi Rajesh, good evening. Hi James. Yeah, so like நீங்க எடுத்திருக்க ஃபீல்டு வந்து ஒரு ஆல்ரெடி பெரிய ஜெயண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, லைக் ஷாப்பிஃபை, WooCommerce அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களோட காம்படிட்டர், ஸோ அவங்க நிறைய மார்க்கெட் கேப் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டுல எப்படி நீங்க புதுசா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டோட வந்து, ஸோ வாட் கேவ் யூ த ஹோப்? What was the hope you had? Yeah, see, simplifying solution, because Shopify, WooCommerce on it, it's like they are in this range where it is not affordable. Right? I think it's minimum they start with like $50 per month அவங்களோட minimum package வந்துட்டு ஆரம்பிக்கிறது. And then now business owners வந்துட்டு like they need little bit of hand holding. இப்போ ஷாப்பிஃபையோட கஸ்டமர் கேர் ரீச் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்துட்டு ப்ராடக்ட் அப்லோட் பண்ண சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னாக்கா they won't be able to do. They don't understand the small business ஓட problem statement understand பண்ண முடியாது. So that is where we are seeing the difference. And the business owner நாங்க ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, they have not heard about Shopify at all. அவங்களுக்கு வந்துட்டு வெப்சைட் டொமைன் எங்க இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும் அது கூட உங்களுக்கு தெரியாது. So that is the segment that we are reaching out. அவங்களுக்கு ஷாப்பிஃபை பத்தி தெரிஞ்சு அவங்க ஷாப்பிஃபைல என்ட்ரி கொடுக்கிறதுக்கு it will take another 5 years. Thanks. Okay, got it. Thank you. Jasper, unmute பண்ணி கேட்கலாம். Yeah, fine. So yeah, that's really so inspiring, Rajesh. Like ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருந்துச்சு, ரொம்ப இன்சைட்ஃபுல்லாவும் இருந்துச்சு. So first of all, thanks for that. என்னோட கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க entrepreneurial ஸ்பீல்ட்ல ஒர்க் பண்றப்ப சம்டைம்ஸ் நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்காது. மேபி லைக் கஸ்டமர் சைடுல இருக்கலாம், இல்ல நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்ப we undergo certain hurdles, hiccups and failures. So அப்போ வந்து when things starts going south, டீமுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் டிமோட்டிவேஷன் இருக்கும். அண்ட் நம்மளே சில டார்கெட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம் which we fail to meet ஏன்னா due to market size etc. ஸோ அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து அந்த ஆங்ஸைட்டி லெவல்ல கோப் அப் பண்ணி நீட் டு பீட், அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மைண்ட் செட் வேணும். ஸோ அந்த ஒரு கீயா ஒரு டூலா வாட்ஸ் யுவர் ஆங்கர் யூனோ டு கீப் பவுன்ஸ் பேக், அந்த 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 டெக்னிக்? Good question. See, you I'm a like little college type answer இருக்கும். Okay, so if you are in love, right, you have to be patient. You have to have that patience, right? So அதே மாதிரி தான் you love what you are building, and certain expectations பண்ற மாதிரி things will not work out. See, COVID came, okay, and everything changed for everybody. Business people are shutting it down. Okay, that is also an inspiration for me. It's like, how is somebody surviving this? Like அவங்க ஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, how are they surviving it? அவங்களாலே பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா why can't I do it? So we have ups and downs, okay, but that is what I said, is like learning. You have to keep learning, okay, and then that is where you take inspirations from other entrepreneurs also. நீங்க எந்த பிக் கம்பெனிஸ் எடுத்தாலுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல they would have went down. So when I started my journey, நான் entrepreneur மாறுறேன் அப்படின்னாக்கா definitely I will hit the bottom, okay, but I should be ready to bounce back. So it is it's a mindset, right? You will know that something you will do mistake, because people are bound, human is bound to make mistakes. நீ கண்டிப்பா mistake make பண்ணுங்க, you will definitely go down, but prepare yourself that okay, yes,
that is going to come. Okay, but adu varumbodhu, do you have the right support system? Do you have the friends? Do you have your family to support you? But more than that, are you ready to bounce back? Okay, so that is what you have to learn. Okay, ellame will happen, it will pass through. You have to again get up and then start running. So that is very clear in my mind. So that helps me to like, okay, overcome those failures also. And like what my learnings, especially thanks to Amazon, right? It's okay to fail, but you have to like correct that mistake and start moving ahead. Future is what you have to look into it. That if you keep looking what has happened, adu patti yosittirundinga, you will not be able to move. Thank you so much. ராஜேஷ், எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்க கஸ்டமர் பேஸ் இருக்காங்க, இப்போ நீங்க அந்த ரோட் மேப் இந்த ஃபீச்சர் ஆட் பண்றது, ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய நீங்க லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்க ரோட் மேப்காக. ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளான் பண்ண மாதிரி எடுத்துட்டு போவீங்களா? இல்லைன்னா இன்கேஸ் இப்போ ஒரு 15 ஆக்டிவ் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க சைட்ல இருந்து அவங்க ஃபீட்பேக் கொடுத்துருப்பாங்க, எனக்கு இந்த ஃபீச்சர் வந்து நல்லா இருக்கும், எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும், SMS பண்றது வாட்ஸ்அப்ல நல்லா இருக்கும், இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஃபீச்சர் அவங்க டே டு டே ஃபேஸ் பண்ணி வச்சு அவங்க கேட்க சான்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ எது ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ணி நீங்க ஆல்ரெடி ஃபீச்சர்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ரோட் மேப்ல வச்சிருக்கீங்க, அண்ட் எந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளவு பேர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எத்தனை % ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த ஃபீச்சர் கேட்கறாங்கன்னா நம்ம எடுத்து ஒர்க் பண்ணலாம், அது எப்போ நடக்கும் அவங்க? Yeah, so it's a typical product prioritization. So initially ஆரம்பிக்கும்போது we had like 20 features build பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு, but what we do is iteration. We almost ship every 2 weeks. So features போகும் and customers ஓட feedback வரும், and then அந்த feedback வந்துட்டு நாங்க ரெண்டு விதமா classify பண்ணுவோம். ஒன்று, எவ்வளோ % of the people are asking this. இப்போ ஒரு ஃபீச்சர் கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த ஃபீச்சரை நான் பில்ட் பண்ணேன்னா ஐ அப்ளை 80-20 பிரின்சிபல். இந்த ஃபீச்சரை பில்ட் பண்ணா 80% ஆஃப் மை கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இஃப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல், லெட்ஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் இட். ஓகே, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன். ப்ளஸ் சம்டைம்ஸ் இஸ் லைக் certain customers will say like, okay, இந்த ஃபீச்சர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். Okay, and then we brainstorm, and then we do kind of a survey. We ask, okay, another customer, உங்களுக்கு இந்த ஃபீச்சர் இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்களா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. See, one such feature that came in is like there's a lot of image editing tools இருக்கு. But customers saying எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்துட்டு நான் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணணும், என்னோட ஷாப் வச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஓகே, and then we asked few other customers, ஆமாங்க எனக்கும் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then we built it and we gave it as free. Okay, so it's like, okay, like once they upload their offers, right, it will be a nice little WhatsApp template that is created. They upload it as a status, FB la status போறாங்க. It's like thank you, like ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. Okay, that is something that we don't want to monetize. We said like, okay, you have it for free, but that came as a feedback from customer. Okay, and that was not in our roadmap at all. So I hope I answered your questions. Yes, interesting actually. Nice problems. Yes, that's it. வேற ஏதாவது questions இருந்தா கேளுங்க. Hello Rajesh, this is Krishnan. Hi Krishnan. நான் சென்னையில இருந்தேன். So my question is with respect to, இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி you are having multiple sectors, like small scale லயே வந்துட்டு you are having jewelries இருக்கட்டும், இப்போ வந்துட்டு ஒரு pharmaceutical இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி. இப்போ if you have like individual things as Praveen asked, எல்லாருக்கும் காமனா இருக்கிறது வந்துட்டு you are making it as a free service or something. But if something is very unique for a particular customer, and for example a pharmacist க்கு வந்துட்டு ஒரு something இல்லாட்டி ஒரு jewelry shop க்கு ஒரு particular advertisement or something will be very unique. So அதை வந்துட்டு you should make sure it is very relevant to them, and then it should be not a feature that is given to the other customers. I mean, you have multiple jewelry shop owners with you. So ஒரே டைப்ல இவங்களோட வேலை பார்க்கும்போது how you keep that in the safety feature? I mean, how you match that? அப்படிங்கிறது என்னோட டவுட். Good question. See, as you said, like இப்போ நாங்க வந்துட்டு we have not entered into pharmaceutical at all. Medical billing கே நாங்க போகல. ஏன்னா because medical billing is complicated and it needs certain amount of standards that we have to follow. So நாங்க அந்த ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணும்போது initially what we did is like நாங்க ஒரு 5 sectors மட்டும் எடுத்தோம். அந்த 5 sectorsல இருக்க காமனான விஷயங்கள் we picked it. Like everybody needs a billing. அந்த பில்லிங் எடுக்கும்போது we definitely know இந்த பில்லிங் வந்துட்டு ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்புக்கும் ஒரு pharmaceutical-க்கும் ஃபிட் ஆகாது. Because they have a completely different type of calculation. So, okay, then that is where the 80-20 principle comes into picture. Because in a 20% of people, in the jewelries,
and the pharmaceuticals and manufacturing businesses, avangalaame alla vandruvaanga, which 80% of the customer needs and address panna mudiyum. So we picked up those features. Okay, all certain features like creating an offer or offer create pandradhu across any business that you take, and the offer creation is consistently same. Okay, anybody who wants to sell a product or online store, adu vandu common. So we picked up the segment, and the segment first initially எடுத்துக்கிட்டு அந்த segment மட்டும் focus பண்ணிட்டு அதுல we started expanding, and any segment that does is not fitting it, அது நாங்க focus பண்ணோம். That was a very cautious call, because அங்க effort போட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாக்கா then we will not do justification to the customers for whom we are building the bigger product. Yeah, okay, thank you. That answered the question. And additional one question, if you don't mind, I will just ask. So with respect to working in Amazon, that helped you, I think, in terms of having used the AWS platform also. If Amazon work பண்ணல அப்படின்னா, would you have thought a different product, or you would have gone executing the same product with the help of some other platform or something, with the digital solution that is available? Yeah, right? even when I worked at Amazon, right, AWS was not my default choice. Like I did my own level of scrutiny in a solid. And if you do research on your end, right, on Microsoft or Azure or Google Cloud or on Amazon AWS, the thing that we are looking in a long term in terms of our AI capabilities and machine learning models, right, AWS is already pioneered it. So if I want to start what I have right now, I can pick up any system. But when I look like, okay, next 6 years culture, the capability that I want to build. So for example, right, for the furniture industries, right, I want to give them the AR VR capability. Okay, நீங்க வீட்டுக்கு வெளியே போயிட்டு ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஷாப் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அவங்களும் AR VR யூஸ் பண்ணணும். They should be able to give that to the customers. Okay, then what is the technology platform that is available for me to deliver that? அப்படின்னு பார்க்கும்போது definitely AWS was my choice. So looking at the future, I want to use the system அதனோட needs வந்து மீட் பண்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணோம். Then AWS became my choice. It's not because I was working for Amazon. My long-term requirement it fitted in well. But that's a very brilliant question. Okay. Yeah, that's all. Next question, please. Yeah, hi Rajesh, this is Shambhu. So, I mean, நீங்க grocery segment பத்தி சொன்னீங்க. So, சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து டார்கெட் பண்ணா அவங்க வந்து I mean they are already into some legacy system. So, எங்களுக்கு வந்து புதுசா வந்து உள்ள போறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்ற மாதிரி. So, in case I mean உங்க ப்ராடக்ட்லயே வந்து if you have any let's example அவங்க வந்து grow frugal வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. ஃப்ரீக்வெண்டா மேக்ஸிமம் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் வந்து grow frugal தான் யூஸ் பண்றாங்க. I mean for billing software. ஸோ உங்களுடைய கோஷாக்ல இஸ் an இன்டெகிரேஷன். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் க்ரீன்ஃபீல்டாக போகாமல் லெகசி வந்து நான் ஈஸியாக மைக்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் பி அஃபோர்டபுள் ரைட். அவங்க 1 மந்த்துக்கு வந்து 50,000 பே பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் என்கிட்ட வந்து அதே ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் மைக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா வித்தின் 10,000 15,000 ஐ கேன் யூஸ் திஸ் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அந்த மாதிரி இன்டிகிரேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்களா? ஐ மீன் பிளான்ஸ் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ். அது டூ லைக் இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் நீங்க தமிழ்நாடுல எடுத்தீங்கன்னா there is not one single player who are used by maximum number of people. நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் நான் சொல்றது வந்துட்டு எங்களோட காம்படிஷன் இப்போ வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் தான். It's not the existing any like இப்போ நீங்க go frugal சொன்னீங்க or there's like other systems also, they are not our competition. Our competition is pen and paper and the readiness of the business owner to adopt it. இப்போ நாங்க சென்னையில வந்துட்டு like the case because the supermarket வந்துட்டு mostly towards the city they are using it. But நீங்க வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் சிட்டி வெளியே போங்க, அப்படியே வந்துட்டு நீங்க அம்பத்தூர், ஆவடி, பட்டாபுரம், திருவள்ளூர்னு போங்க, like it is not there. Okay, and tier 2 cities போறீங்க, tier 3 cities போறீங்கன்னா அங்க இல்லவே இல்லை. Okay, so our focus is to bring the first time business owners யாரெல்லாம் பென் அண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து ஈஸியா டிரான்சிஷன் பண்ணணும். Okay, that is our goal. Okay, so we are not competing against any other compete பண்ற மாதிரி நான் சொல்ல. in case I mean நீங்க சொன்னீங்களே இது இந்த மாதிரி ஒரு challenges இருக்குன்ற மாதிரி நீங்க blocking சொன்னீங்கல்ல. So அதனால உங்களுக்கு இதுல they are more they are also like very updated, right? They are not legacy, they are like no not legacy. I am saying in the way அவங்க ஒரு 10 years வந்து அதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படி சொல்றேன். ஸோ அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் they are using that softwareல. ஸோ அது உங்களோட நீங்க இன்டெகிரேட் பண்ணி I mean மைக்ரேட் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் பிளான்ஸ் இருக்கா அப்படி கேட்கறேன். See, again applying the 80-20 principle, right? Okay. நான் அது மைக்ரேட் பண்ணாக்க எவ்வளவு கஸ்டமர்ஸ் நான் இது பண்ண முடியும். Okay, I'm focusing on the 80, not on the 20 to migrate. So they fit into my 20%. Okay, Rajesh. Thank you.
with regards to the competition part, சீரியஸா வேற லெவல் காம்படிஷன். நீங்க பாக்குறதே வெப்சைட் போர்ட் மீட்டிங்ல பேசியிருப்பாங்க. வெப்சைட்டோட காம்படிட்டர் யாருன்னு பாக்குறப்போ வந்து கொக்கோலா இல்ல தண்ணி குடிக்கிறவங்க தான். நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து அமேசான் பிரைம்ல தூக்கம் அதிகமா இருந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யூஸ் பண்ணலாம் வாட்ச் ஹவர்ஸ் குறையும். நீங்க சொன்னீங்க தெரியும், நானும் கோஷாக்கு வந்து காம்படிட்டர்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் பென் அண்ட் பேப்பர் சீரியஸ்லி குட் தாட் ப்ராசஸ். That's the true, because that is where we're competing against, right? Like நாங்க போற பிசினஸ் வந்து பேப்பர்லயே போட்டு பெம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பேப்பர்ல போடுறீங்க. ஓகே, போன மாசம் எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்துச்சு, இந்த மாசம் எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, அதுவாப்பா அது யோசிக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பாருங்க உங்க மொபைல்ல நீங்க பாத்துக்கலாம். So that is the transition that we are doing. So nice. Yes, next question please. Rajesh, I have a question. For SME, like you told, like you are concentrating more on SME. So now, so how important for SMEs to have a website on their name? Like now you are seeing in FB, Instagram, everyone are selling their product. So is it important to have a website for an individual, or like I'm not talking about organization, but for small size company, or if an individual wants to sell something? Now இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய செல் பண்றாங்க. ஸோ அதுல வாங்குற மக்கள் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க. ஈவன் இன் எஃபி ஸோ நிறைய ஈவன் அமேசான்ல கூட நம்ம செல் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வெப்சைட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ், ஸோ ஹவு யூ வில் கன்வின்ஸ் தெம் அண்ட் லைக் பீப்புள் ஃபீல் தட் ஆல்ரெடி தேர் யூசிங் சோசியல் மீடியா அண்ட் ஸ்டப்ஸ் லைக் தட், ஸோ தட் இஸ் ஈஸின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த வெப்சைட் இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தட்? See, we have so many customers who are still doing it Instagram, but they have a website. என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 5-6 ஆர்டர் வருதுன்னா ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, பட் இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வருது அப்படின்னாக்கா இன்ஸ்டாகிராம் டசன்ட் ப்ரொவைட் யூ த இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த இதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு. நாளைக்கு கஸ்டமர்ஸை நீங்கள் திருப்பி ரீடார்கெட் பண்ணணும், இல்லை அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டட் மெயில்ஸ் அனுப்பணும் அப்படின்னாக்கா யூ நீட் அ சிஸ்டம். ஓகே, அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு when you have your own website, நீங்கள் வந்துட்டு you can actually target the customers. எந்த கஸ்டமர் வந்து உங்க கார்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு வாங்காம போயிட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் அந்த கஸ்டமர் வந்துட்டு ஓட ப்ரொஃபைல் என்ன, ஓகே, தோஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ கெட். பிளஸ் உங்களோட ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு மச் மோர் ஈஸியராக இருக்கும். நாளைக்கு நீங்க 10 ஆர்டர்ஸ்ல இருந்து நீங்க 100 ஆர்டர்ஸ் போறீங்க, 200 ஆர்டர்ஸ் போறீங்க அப்படின்னாக்கா த மேனேஜ்மெண்ட் பிகம்ஸ் மச் மோர் ஈஸியர். ஒரு ஐட்டம் ஸ்டாக்ல இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல போயிட்டு அந்த ஐட்டம் நீங்க ஸ்டாக்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் பண்ணும். பட் இப்போ கோஷக் மாதிரி சிஸ்டம்ல வந்துட்டு நீங்க ஸ்டாக்ஸ் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா when it goes zero, it will automatically tell you out of stock. Okay, that Instagram cannot provide. Okay, and a particular item available in you can just go and say like you can turn it off. You don't have to delete it. Instagram la you delete pananum. Okay, and order management becomes really challenging. Okay, and then see like website, simple thing, right? A few years ago நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இல்ல வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் உங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிசினஸ் பேசுறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்துட்டு போவார். விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்தா ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆகும், கம்பெனி வந்து ட்ரஸ்டபிள் கம்பெனி விசிட்டிங் கார்டுலாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த விசிட்டிங் கார்டில் உங்களுக்கு வெப்சைட் இல்லை அப்படின்னாக்கா தென் ஜஸ்ட் டேக் 2 வெப்சைட்ஸ், ரைட்? ஒரு 2 விசிட்டிங் கார்ட்ஸ், ஒரு பிசினஸ் கார்டு without a website and a business card with website. What is human mentality? It's like a business card with a website earns more trust. We have learned it. We have asked a few surveys also. Our 10 customers, when customers are normal users, our business card comes, okay, which business card do you trust? 100% of people pick the business card with a website. Okay, that's the mindset. And then this is also the business owners understand. Okay, when we explain them. Okay, so they have understood already. Okay, yeah, you're right. So like, I don't do easy. Even if you have a startup, right, the first question like, okay, website rekka. Whether it looks good or bad, that's a different case. Do you have a website? Okay, yeah. That becomes your identity. Yeah, exactly. Credibility. Yes. Thanks sir. Next. Hey, sorry, once again it's me, Krishnan. ஒரே ஒரு கொஸ்டின். இது வந்து with respect to நீங்க வந்து சொன்னீங்க you had the financial background before starting, so you had worked for Amazon or 10 வருஷம், so you are actually financially stable, and also you had hired many people being a manager, and you have in-depth knowledge in the technology, being working for 10 years in the technology field. So while raising funds from friends and family or from the other people like venture capitalists in the seed funds or seed funds,
So how much it helped you to get funds? And I think fundraising your background would have helped, and then but to reach the customers the background didn't matter abdin my just assumption. But for you from being a real, I mean working on the real case scenario, how did you feel? ரெண்டுத்துக்குமே அந்த உங்களோட background வந்து did it matter? Even the small scale people were looking at your background, and what experience you have in this? See, நான் பிறந்து வளர்ந்தது சென்னையில். ஓகே, ஸோ நான் அமேசான் ஜாயின் பண்ணது 10 years பேக். பட் அது வரைக்கும் நான் பிறந்தது சென்னையில் தான். என்னோட வீடு வந்துட்டு இட்ஸ் இன் பட்டாபிரம். ஓகே, ஸோ சென்னையோட பார்டர்னு சொல்லுவோம். நாங்கள் சென்னை அப்படின்னாக்கா இல்லை நீ சென்னையோட பார்டர் அப்படின்னாங்க. ஸோ நான் வளர்ந்ததே அந்த அட்மாஸ்பியர்ல வளர்ந்தேன். ஸோ லைக் திஸ் ஷாப்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்து வளர்ந்த ஷாப்ஸ். இட்ஸ் நாட் எனக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் சம்திங் லைக் டே இன் டே அவுட். ஓகே, ஸோ நான் அட்ரஸ் பண்ணுற இந்த செக்மெண்ட் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஷாப்ஸ். And another co-founder, he is based out of India and he's a sales background. He is the one who is talking to the customers a lot. Okay, and coming back to Amazon, right? See, Amazon and Appanna projects. So I was part of Alexa, I was part of Kindle, I was worked on education product. Okay, so ingellame nanga or product edukrom appadinaka, the team that I used to own on it, na build panna team, we work like a startup. Okay, we do our research. Customer feedback. I personally, even I've talked to the customers, even I worked at Amazon also, right? So I worked as a startup though, and I worked on products me. So listening to customers, prioritizing features, everything, right? That was anga pesna customers vera, but indika customers na kuda irundu valarumbodhu paatha customers da. So it was not different for me. Okay, so what Amazon gave me is like that startup culture and mindset. Okay, but that's where the team also comes into picture, right? Yeah. Because my founder Sanjay is adding the value that I don't have, and I also have mentors. I have mentors from the FMCG background. Okay. And they tell me like, hey, like in the segment, like, if you want to penetrate, or in the segment kitta neenga pesano appadinaka, this is your channel. Okay, that's where mentor comes into picture. So like for you to be a successful entrepreneur, right, is your experience with your co-founding team and your mentors. Yeah. Okay, that's great. Thank you. Yes. Thank you, Krishna. Nice question again. Oh, so a small request: can we have Sanjay on video? I think he has also joined the call. Maybe people will actually see Rajesh's co-founder as well. Hi, Sanjay. You should probably, yeah. He turned on his video. Sanjay, your mic. Yeah. Hi. Yes. Hi, Sanjay. So finally, we are getting to see you as well, the sales and marketing specialist at GHOSHAK and co-founder. Good to see you, Sanjay. So, guys, we have also a sales and marketing person here. Unrelated questions, you can ask. You can get interesting stories from him. It's like meet pannadala, you will have like more interesting stories. Sanjay, could you? Yeah, sure, please. Yeah, please, Praveen, go ahead. Yeah, like I was asking, like Sanjay, நீங்க எதுக்கு ஃபேஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங் ஸ்டோரி, ஏதாவது சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஸ்டோரி என்னவா இருக்கும்? See, actually interesting story சொல்றதோட I would actually always share that every customer, whatever is the solution we're giving, end of the day, after once he starts using it, we should see a smile on his face. So if we don't see a smile on any customer's face, that means that there is a problem, and that will not allow us to sleep. So more than experience, what I would also actually like to share is every customer, every product user should be happy, and how to keep him happy is what is our goal. Nice, perfectly said, Sanjay. Yes. Thank you, Sanjay, and thank you, Rajesh. I think with this we'll close our interview. So, Tamilpreneur sarvam, Tamilpreneur listeners sarvam, engalode manamartha vaalthukal for Rajesh, Sanjay, and GHOSHAK's team to scale to much greater heights. And then கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் நிறைய இடத்துல GHOSHAK பத்தி கேள்விப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம். நாங்க போற ஸ்டோர்ஸ்லயே வந்து powered by GHOSHAK அப்படின்னு நாங்க பில் வாங்கும்போது பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறோம். So I think that GHOSHAK is pretty much capable of doing that, and we will definitely see those things as well in the future. Thank you, Rajesh, and thank you, Sanjay, for your time today. Thank you, Shyam. Thank you, Praveen, and thank you so much. the whole Tamilpreneur team. Yes, see you guys. Thank you.
Thank you, Bye-bye. listeners. Thank you. Thank you, guys. Yes.